Salah satu saksi mata yang pertama kali melihat jatuhnya Lion Air JT610 PKLQP sempat memotret jatuhnya pesawat. Saksi mata ini adalah ABK Tugboat AS Jaya 11 yang berada di perairan Karawang. Saya diberitahu bahwa Anda adalah saksi tentang kemalangan yang berlaku sebentar saja tadi. So, apa yang boleh Anda cuba cakapkan tentang apa yang terjadi sebenarnya pada pagi tadi? Selamat sore kalian semua. Pada hari tersebut saya tengah memancing dan tiba-tiba saya ternampak satu pesawat ini dalam kondisi yang terbang yang agak rendah dan terbakar. Saya pun pada masa itu kaget kerana saya tidak tahu apa yang akan terjadi selepas ini, dan dengan hal itu saya terus kemas saya punya barang semua dan saya pulang ke kampung untuk memberitahu kepada orang kampung sekalian tentang hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kerana mampu melangkahkan kaki serta meluangkan waktu untuk menghadiri sidang media pasca kemalangan pesawat Lion Air Indonesia pada hari ini. Selanjutnya, majlis diteruskan dengan pembentangan postmortem oleh pihak-pihak berkenaan. Salam sore, saya Presiden Republik Indonesia. Dengan ini ingin berduka citanya rasa amat rendah diri memohon maaf kepada seluruh rakyat yang terlibat dalam mangsa nahas pesawat Lion Air crash. Rakyat Indonesia berduka cita terhadap peristiwa yang berlaku dan saya selaku Presiden berjanji untuk memberi segala perkhidmatan yang terbaik bagi memastikan daripada waris mendapat perkhidmatan pembelaan yang sebaiknya, dan semoga insiden ini tidak berlaku di masa akan datang. Sejahtera, saya selaku CEO Lion Air, saya amat rasa duka cita atas insiden ini, dan saya akan menjawab soalan yang diajukan kepada saya. Good morning, I'm Rosini as the Chief Medical Officer and I'm the representative for all the medical doctors. First of all, I would like to say that I'm very sorry for the loss of the family's victim, and we and the team did our best to solve the problem, and I can say that based on the ongoing surgeon, we found that the main cause of the death is because of the crash impact. The impact were pretty hard that it caused injury to the victim body, and that's the thing that I can say. And once again, I'm sorry for your loss. Good morning everyone, I'm Bazafi, the Embassy of Australia. So I'm here to represent the Australian people, my people. This is because my people got involved in this air crash. So I would like to condolence and sympathy for all the people who involved in the board. So all my people and all of the Indonesian Republic, we has decided to urge all the Australian people, especially the student and the one who involved in this case, not to take any flight of Lion Air in the future, at least until this case is resolved. Baik, pertama-tama sekali saya dari pihak Menteri Pengangkutan ingin memohon maaf atas kejadian atau insiden yang berlaku sekarang ini. Seperti ibu-ibu dan bapa-bapa tahu, penerbangan JT610 yang telah berlepas dari Jakarta pada pukul 6.20 pada hari Isnin. Baik, buat masa sekarang ini, Kementerian Pengangkutan sedang berusaha menilai dan mengawasi ini kejadian. I am Akbar Zami Hassani from engineer company. Based on Lion Air have released the name of the flight captain and co-pilot and full crew.
The captain was a resident of Jakarta originally from New Delhi. His link from profile said he worked at Lion Air since March 2011, and the airline said he had 6,000 flight hours. He was also a trainee pilot with Emirates from September and December 2010. I'm as the engineer representative about the airplane Lion Air flight. The model is 737 MAX 8. Was first operated for commercial flight in May 2017 by Malindo Air. The plane variant of the Boeing 737 MAX series, which is the fastest selling airplane in Boeing history. The MAX 8 version has a range of 6,570 km and has a passenger capacity up to 210 passengers, and boasts of reducing carbon emission by 20% as well as reducing cabin noise by 40%. As soon as the plane crashed, the Department of Defense alerted the military to secure the region to make sure nobody else infiltrated the region. And also we secured the black box, and we asked upon the police and the voluntary rescue team to help us conduct the search and rescue. Unfortunately, nobody survived, and it was really hard for us. I'm Mo Isian. I'm the air traffic controller on duty when the accident happened. And at the day when the aircraft was climbing, I noticed that the altitude is unclear. So I contact the pilot and ask what happened on the aircraft. And the co-pilot tell me that they're having a flight control problem. And the aircraft was descending, so I double confirmed with them whether the aircraft was descending. And the co-pilot replied with, they are driving manually due to the flight control problems. So because of this issue, I decided and I suggest them to have a landing, and I prepared for landing for the aircraft. But the pilot replied me that he cannot get the real altitude because all the reading on the aircraft instruments are different. And this is the last reply I received from the aircraft. I am Amirul Shami as a representative from the search and rescue team. During the incident, we'll explain a little bit about our progress during that time. The incident had occurred on early Monday morning, 29 October 2018, and the accident site was located 34 km of the coast of the island of Java. We have been informed about the incident at about 6:50 AM and immediately dispatched our resource to the location. When we arrived at the location, we have seen several objects, cell phones, and aircraft debris. Aircraft seats have been also seen there. And for your information, the first victim has been identified 2 days after the crash, and for the rest, few days later by their family members, relatives, and friends. And lastly, I regret to inform that all of 189 passengers and crew have been killed during the crash. And I think that's all from me as a representative from the search and rescue team. Thank you. Seterusnya, sesi soal jawab akan dibuka kepada pihak waris jika ada sebarang soalan yang ingin diajukan. Saya ingin bertanyakan soalan kepada pihak insurans. Apakah pampasan yang anak saya akan dapat
untuk dalam kes ni? Betul sekali. Saya mahu pampasan. Apakah pampasan yang kami akan dapat sekiranya kami tidak dapat keluarga kami sendiri? Saya wakil daripada Shabika Insurance iaitu Boeing Airline Company. Kami akan sediakan pampasan yang berjumlah 1.2 million kepada mangsa waris. Okey, saya selaku peguam daripada mewakili anak guam saya yang merupakan waris kepada mangsa ingin mengetahui lebih lanjut apakah jenis pampasan yang akan anak guam saya dapat, macam mana tuntutan yang boleh kami lakukan. Okay, untuk proses dapatkan compensation tu, wakil kepada waris tu boleh berjumpa dengan syarikat insurans dan buat tuntutan. Tapi setiap waris tu akan dapat 1.2 juta sahaja. Satu prosedur tu akan ambil masa agak lama sebab kita nak confirm balik based on postmortem tu is the cause of the death tu memang betul-betul sebabkan insiden tu, then kita akan proceed. If not, maybe jumlah compensation tu akan berkurang sedikit. Okey, kepada pihak investigator, saya berdasarkan kotak hitam, apakah punca sebenar terjadi kemalangan ini ya? Yeah, hi, good morning everyone. My full condolence to all the family members. I'm the investigator for this Lion Air crash. Okay, for the question that has been asked, my answer is on the 21st January 2019, the NTSC announced that the VCR only will be shared to among the investigator, but on due to the Lion Air flight 610, it says that there is several problem, and recorded the pilot mentioning several problems trying to climb and checking the quick reference handbook for a solution, but this statement has been denied by the NTSC, but stated pilots began to panic at the end of the flight. Pak Doktor, kapan ya saya baru dapat anak saya balik? Maksudnya, berapa lama lagi saya mau tunggu jenazah anak saya sampai ke rumah? We didn't know the exact date, but we can estimate that the bodies can be returned to the victim family by the upcoming 2 weeks. Ada sebarang soalan lagi. Soalan akan dibuka kepada para wartawan untuk bertanya. Saya daripada Sensasi TV nak tanya soalan kepada Pak CEO. Berapa kerugian yang ditanggung oleh syarikat disebabkan oleh kejadian ini ya? Bagi kos kerugian yang dialami oleh Lion Air, harga pesawat tersebut ialah 99.7 million, dan untuk misi pencarian yang pertama, Lion Air telah melaburkan sebanyak 2.3 bilion untuk bagi misi pencarian fasa pertama, dan bagi fasa kedua, Lion Air telah melaburkan dalam 1.2 bilion untuk misi pencarian mangsa dan juga rangkai-rangkai pesawat tersebut. Saya nak tanya kepada pihak polis, apakah operasi yang dijalankan oleh pihak polis dalam pencarian pesawat ini? Okay, for more information, I just want to know how long has it been taken for the discovery mission of the black box, and how many students have been involved for the search of the Lion Air planes. Thank you. Saya wakil pasukan polis akan jelaskan operasi yang dijalankan di kawasan kejatuhnya pesawat JT610. Kita dapat maklumat bahawa terdapat ramai pasukan profesional yang turut sama mencari pesawat tersebut, mencari mangsa dan serpihan pesawat. Semasa melakukan pencarian, kami mendapat maklumat kotak hitam telah dijumpai pada hari keempat pencarian. Okay. Tanya kepada Presiden, berapa banyak kompensasi ataupun pampasan yang akan diberikan kepada waris mangsa? Seterusnya, bagaimana pesawat
terbang itu boleh terhempas sedangkan pesawat terbang itu baru berusia 2 bulan. Berkaitan dengan soalan yang diajukan oleh pihak wartawan, jika ianya berkaitan dengan pempasan, saya selaku Presiden Indonesia akan merujuk kembali kepada wakil syarikat insurans untuk mendapatkan jumlah pampasan yang sebaik mungkin, setimpal dengan apa yang berlaku. Dan jika ianya berkaitan dengan pesawat, wajarlah dirujuk kepada engineer, tutorial kami maupun service controller yang lebih memahami, ada kemahiran terhadap itu. Saya wakil wartawan daripada Indonesia TV. Saya ingin nanyain soalan kepada wakil Search and Rescue. Soalan saya adalah berapa lama tempoh yang diambil oleh tim penyelamat dalam mencari mangsa kru penerbangan dan semua penumpang? Dan soalan kedua adalah berapa ramai anggota yang terlibat dalam operasi ini? Terima kasih. Okay, actually the time taken to find all the crews and the passengers is actually took almost one week and 1 week plus, and the members for my volunteer team is 20 members, if not mistaken. 20, yep, it is 20 members. We all went to rescue them, and it took some 1 week plus. Yeah, that's all I guess. Thank you. I'm a reporter from Malaysia. Okay, as we know, this is happened in beyond our thought. So after this incident, what is your feeling about your family? I feel very sad because it involved my family members and other human lives, and I hope this never happens again. Sesi soal jawab ditutup.